we could always imagine something more around the use of CAD tools and other tools as well. We can talk about sketch engine. I mean, this is a dimension we have progressively introduced into the training text sessions. It was a bit difficult from the start to include that dimension of the CAD tools because of the variety of students and everything. So we've managed to do that with main source, but of course we could think of other ideas, and we will all have to integrate more and more CAD tools into the translation practice and processes of our students. So has to be borne in mind. If we want to go even further, there are other forms of cooperation, more integrated ones that exist. For instance, I don't know if in your universities you have that, but there's that possibility of bi-diploma between two universities, two master's degree which have sufficient, say, common points, can get together and provide a double diploma to the students, which is very interesting with mobility within the two master's degrees. That's great. For teachers and students. Yeah. But I think in order to be able to do that, the master's degree really have to have sufficient common points and common courses and for that to function. Language issue. And that's the language issue, of course. So this will imply mostly the people from the University of Rennes who handled globally the project, even though it was a real collaboration between the 7 partners of the project. So each one of us, in our own specialization in the project and in our own role in the project, we will describe what we did with the students and the spirit. In many ways, OTCT is what we can call a spin-off of the European Masters in Translation networks. It's one of the many, at least half a dozen or more spin-off projects that have emerged from the synergies which have been created by the European Masters in Translation. Everyone, I think, now is familiar with the EMT Wheel of Competence, which sets the service provision, translation service provision, as the core of the competences required in the translation profession and translation industry. And of course, I must mention Optimal, which, as I said, several of you were involved in. Many of you were involved in fact, which highlighted the need for a greater awareness of professional requirements. Some of you were in Aston at the first meeting of the working group within the Optimal project, which focused on a number of vital needs within university translator training to increase customer awareness and the awareness of the importance of customer relationships, between the relationship between the translator and his or her customers or work providers. The ability to cost projects and to produce estimates. Again, this is something which was very rarely taught at the university level and which many people within the industry said was a very important competence for future translators or employees of translation companies. Project management, again, perhaps a better known aspect, but again one which 5 years ago was not necessarily very well known within academic circles, and I think there too we have seen quite a lot of progress in the last few years. Also, something which some academics maybe still consider as a bit of a dirty word, sales and negotiation skills. In some circles this is still frowned on as being too commercial, too market-oriented, but in the Optimal project this was something which came across very strongly, both in the survey that we conducted and in the discussions that we had.
and quality assurance and control, which are of course again key concepts which need to be focused on within the training of translators. So all these came out both within the employer survey that the EU ATC helped us to undertake in 2011, and in the discussions of the various working groups and workshops that were These training sessions for the students were led in each university and mostly dealt with training the students on specific tools and procedures used in the project. Those tools first, mostly were two of them, because as I will explain later, in one of the trail text sessions we used a tool called Mensource, for those who don't know it yet, a CAT tool, an online free CAT tool, which was quite easy to take on, so we had all the students getting trained to these tools, to this tool in particular. And then on a terminology project that we led also with the students, they had to use a term extraction tool called Sketch Engine. So that was the other main training, that ongoing training that took place in the universities. Okay, so the second type of activities were intensive collaborative technical translation sessions, the so-called Tradutext sessions. And sorry for the display, but we had 4 sessions in the 2 years of the duration of the project, one in each semester. And the idea was to progressively integrate the different partners in the full implementation of the concept of Tradutext sessions, including, as Danielle said, the negotiation phase, the recruitment phase, first of all, in the agencies, then the negotiation phase with the so-called clients, fictitious clients, then the translation phase, quality control, and then delivery. Okay, and so what were the outcomes of all this? The interesting thing was that students were involved at various levels of integration according to possibilities and constraints. But they were all integrated into a professional-like project. All were involved in a translation project from beginning to end. Some were trained in new software, according to the sessions. All were exposed to technical translation issues. Some hadn't been exposed to such technical documents before. Almost all of the students were exposed to teamwork. International collaboration between students also was something that they tended to appreciate a lot, and there was a professional relationship that was established with trainers and fellow students. Nous avons plutôt pris la dimension qui était celle de notre métier, c'est-à-dire celle de traducteur ou de chef de projet professionnel. Et on a voulu donner cette dimension-là peu à peu dans les sessions Tradutech. On a intégré cette dimension commerciale, administrative, financière petit à petit, et en jouant ce rôle de client qu'on a fini par intégrer dans les sessions petit à petit, sous diverses formes, on va en reparler. On a, on va dire, rajouté une brique dans la session Tradutech, dans les sessions Tradutech qui au départ étaient à vocation davantage linguistique. On a rajouté un volet plus commercial en rajoutant un rôle de client. Donc en fait, au niveau des tâches du client, donc nous sommes toutes les deux les clients. On s'y prend en général à peu près un mois avant pour d'abord définir quel type de document nous allons soumettre aux étudiants et ensuite sous quel scénario nous allons le proposer. On recherche donc un document technique qui nous semble représentatif de ce toutes les deux on peut rencontrer au quotidien. On cherche quelque chose de technique parce que c'est le métier auquel on forme nos étudiants. Et donc, par contre, pour répondre aussi à la question de Chris tout à l'heure, c'est quelque chose qui reste faisable. Donc effectivement, c'est bourré de terminologie, si je peux dire,
mais ça reste quelque chose de lisible et auquel ils vont trouver du sens, et ce qui les empêche de ne pas trouver de sens et de ne pas aller au bout du projet. Parce que l'objectif, c'est vraiment qu'ils aillent au bout du projet. So we ask also the participants why they decided to take part in the OTCT project. So, as you can note, I mean, they had mixed feelings on the reason to take part in the OTCT. 51%, I mean, decided to join, I mean, the project and take part in it for academic reasons, career plans, and for the European experience. And 49% simply because it was compulsory, part of the syllabus. But we noted gradually, and actually students gradually understood the whole interest of the project. And that's why 64% of the students decided to take part in the final detection session on their own choice. Oh, so they were, I mean, globally, I mean, self-satisfied, so it's good with their work and the work they produce and the quality of the translation, and simply rather satisfied with the equipment used because they were faced mainly with IT problems and Wi-Fi, I mean, problems and typical things at universities. Too many people using, I mean, the brand with at the same time. So, as you can see, students were, I mean, especially pleased to have, I mean, of a project because it helped them to get a better insight of how translation projects are handled in the professional situation. They also appreciated, I mean, to tackle highly technical source documents. So they judged, I mean, terminology work as the most difficult, but also as the most useful and rewarding task. But, I mean, also some drawbacks. However, they regretted the fact that some of the source texts were poorly written. So it led to translation problems and also DTP problems. I've already said here, it is translating in a professional environment. Because as students, I think you're kind of in like a little bubble, so you go to classes, you learn the theory, you know, okay, generally this is how you can work in a situation, but until you're actually in that, I've never had to actually experience coordinating so many people over such an amount of time, over the different languages, seeing what someone can translate, having to deliver, and it was really good to not only see for myself, so what is feasible to be translated in a day, what can I personally do, what can another team do, so you deal with these really amazing things that you didn't know you could do. So you say, look, I'm able to reach inside all these skills I've learned over my studies and apply that towards what you're doing. And then you're also dealing with the really challenging situations, such as a project manager, we did have a team that wasn't able to deliver the project on time because they underestimated the time it would take to do things, took on a bit more than they expected. And you do get to deal with that, but in a situation where you have nothing to lose, so to speak. So I can't emphasize enough just how good it is for me as have worked that project manager role, because until then I'd thought about it but never really had any sort of experience to say, yes, this is what I want to do, this is the career path I want to go down, because in translation you do kind of branch off. Either you translate or you do more project management. You don't necessarily juggle the two unless you go freelance. So it's kind of rewarding because at first I think we all are not confident when we start Tradutech because it's a big project and it's something which is important for us, even if there is nothing at the end. And it's kind of interesting because when we learn to manage people, when we learn to teach to people, when we learn to speak to people, when we learn to manage a project, when we learn to manage a client, when we learn to manage all the questions the client could have, and when we learn to speak to the clients, which is not that easy for me,
And it's really interesting because after that we can enter in a company and we can start an internship or even a job, and we can say that I am able to do that, I am able to do that, and I'm sure that I can do that, and I will be efficient in that task. So that really helped me to find my way and to decide what I wanted to do. There were roles assigned to the students, so that for those students who were able to participate in several goals of the project, they could change or shift the roles so that initially, for example, they were involved as translators, whereas in the next round they were able to be involved as terminology managers, etc. So you really could see some hesitation during the first round of the project because nobody really knew what was going on and what was expecting them. But within those 4 rounds, it really the word was spreading around. Students were becoming more and more eager to take part. And also with this involvement of students going to any university, for example, and being there and participating on the spot, it all added up to a great experience, student experience on every level, both in Prague and for those who were in Rennes. Au terme de ce projet, nous avons tous un sentiment extraordinaire. C'est très gratifiant, d'une part, pour l'enseignant, pour celui qui réunit autour de lui tous les spécialistes pour faire voir aux étudiants comment ça se passe dans la vie réelle, pour leur offrir une expérience très proche de la réalité. Donc c'est très gratifiant pour l'enseignant, mais c'est très enrichissant pour tout le monde. Enseignants et étudiants, ils ont tous eu le même sentiment à la fin de cet exercice. Et il n'y a pas que cette possibilité entrer un peu dans la peau d'un personnage réel par cette simulation, mais aussi la communication à l'étranger, la communication à distance, la communication et la mobilité elle-même des étudiants français à Cluj, des étudiants de Cluj en France, le travail dans des groupes, dans d'autres groupes que ceux de sa propre université. Et tout cela, c'est très enrichissant. Et je félicite l'équipe d'avoir eu l'idée de transformer, de mettre en valeur l'ancien Traductec dans ce nouveau projet OTCT qui a apporté aussi la chance de travailler sur des outils informatiques extraordinaires. Donc, l'approche est complexe, multiple et très enrichissante. Merci infiniment de nous avoir acceptés dans l'équipe et j'espère que ça va continuer. Perhaps the most impressive thing has been the incredible reaction of students and the very strong feedback that we've all heard reported from the students in terms of, yes, the hard work, but also, and often, outside the normal curriculum that they have to deal with. But they recognise the value of the opportunity, the realistic roles they get a chance to experience, the teamwork, the interaction that they have to learn how to do in a real kind of environment. Collaboration, the mobility opportunities that only a few of them have been able to take advantage of, but I think generally with great enjoyment. And the proof of the pudding, I think we heard today that although Tradutec is officially over, the new students this year have been asking for it. When is Tradutec going to happen in our university? So colleagues will be, in some cases have already been, organising Tradutec sessions outside the OTCT project because students want them and students appreciate the value of the experience to that degree. Mais je crois que sur le plan de la traduction, on a de la chance. On a la chance de vivre un moment particulier de l'histoire de la profession, donc où nos métiers en général, et où la traduction tout court gagne en légitimité et en visibilité.
Alors, il y a évidemment plein de raisons à ça, mais je suis persuadé que des projets comme Tradutech, comme Optimal, très très bien Optimal, comme le MT, comme la FUNT, Tralogie et d'autres, y contribuent fortement. Il ne faut pas non plus sombrer dans un optimisme béat. Est-ce qu'on pourrait faire mieux et est-ce qu'on pourrait espérer mieux? Bah oui, évidemment. Mais c'est justement pour ça qu'on est ici aujourd'hui. A transition company will often need trainees. There are some difficulties to enter a transition company as a trainee because the main problem many times is the missing time available to follow the training, if we talk about small companies. And the second problem is linked to the confidentiality of data. We have a lot of confidentiality to deal with, and when a trainee enters a company, he may come into contact with confidential data. So some translation companies prefer to say, no, I don't want trainees instead of risking to lose my data. More and more quality from trainees recommended. That's why we're very happy to be partners with the EMT circuit because from the EMT to our companies arrive trainees that are already students that are already informed and trained about what are the needs of the transition companies. The reason is linked to the time necessary to provide a good training and the rest of the time to be devoted to day-to-day operations. Because most of the transition companies people are running fast inside and working all day, but we work in the minutes. Many deliveries have to be perfectly on time, so there's not always the time to follow the trainee. That is why it is better if the trainee is already a little bit trained. Nous encourageons également les universités de continuellement adapter leur cursus aux exigences du marché. Et donc ça fait plaisir de voir, donc hier on a eu la présentation du projet, et de voir que les universités trouvent des solutions aussi créatives et motivantes pour les étudiantes. Je vous en félicite. Aussi un autre aspect que je trouvais remarquable, c'est de faire travailler les étudiants de manière collaborative, parce que ça aussi c'est une réalité du travail de traducteur, aussi à la DGT. Sans effort collaboratif soutenu, nous ne serons pas en mesure de fournir le travail que nos traducteurs font tous les jours, c'est-à-dire fournir des traductions, des versions linguistiques cohérentes et avec la même valeur juridique dans tous les États membres et ce dont de les serrer. Ce ne serait pas possible sans effort collaboratif. Donc c'est vraiment bien de les exposer à ce genre d'expérience. Quand on forme des jeunes à l'heure actuelle, il faut voir qu'ils vont... on les forme en master, donc on peut supposer, bien sûr il y a des poursuites d'études par ailleurs, mais on imagine qu'ils vont entrer dans le marché du travail à l'issue du master. Mais il faut leur donner les outils pour permettre une mobilité professionnelle et une évolution. Donc c'est là où on a un facteur d'anticipation. Et alors le fait d'avoir une petite structure quand même à l'ISIT, qui n'aimerait peut-être pas m'entendre parler de petite structure, mais je compare à une université pluridisciplinaire comme Paris Diderot ou Rennes 2, etc., ou Caen où j'étais, voilà. Petite structure, réactivité aisée. Alors qu'une université pluridisciplinaire, évidemment, une machine beaucoup plus lourde à faire évoluer. Je pense que c'est un des points forts d'une structure école indépendante. Ben justement, comme dans l'atelier précédent, la discussion a tourné autour de qu'est-ce qui peut s'enseigner et s'apprendre à l'université et qu'est-ce qui relève d'un milieu culturel, d'un environnement. Donc on a dit, c'est Laurence de la SFT donc, qui a dit finalement tout peut s'apprendre. Donc on peut apprendre la communication écrite, on peut apprendre, donc Mihaela de Cluj nous a
expliqué comment ils enseignaient par exemple la communication écrite et orale dans le cadre de cursus de type LEA, et c'est vrai qu'à Rennes également ça existe dans le cadre de la formation. On peut apprendre les techniques de vente. Une approche un peu plus large de l'enseignement de la gestion de projet. Vous commencez avec des bases plus théoriques et ensuite vous demandez aux élèves d'effectuer un exercice. Alors, nous, on avait dit que chez nous, on avait eu un enseignement surtout sur le cycle de projet. Enfin, c'est un cycle de projet de traduction. Comment on passe de la réception d'une demande de traduction à la delivery ou à la livraison de la traduction. À Swansea University, on a appris que c'était surtout très théorique, surtout très pratique. Ils avaient des interventions de professionnels avec des présentations PowerPoint par exemple, et à partir de ces présentations-là, les élèves étaient lancés un peu dans le grand bain à essayer de faire les choses Pour moi, il y a eu, grosso modo, on a eu le temps d'aborder 2 sujets et demi. Le premier sujet, c'est un retour des différentes formations donc, participantes sur le projet OTCT lui-même. Donc avec à Séville, qui a quand même la particularité d'avoir mené le projet au niveau licence. La grande difficulté, ça a d'abord été d'arriver à intégrer ce projet alors qu'il y a une maquette qui est fixe et décidée longtemps à l'avance. En pratique, ça s'est fait sous forme d'options avec un succès tout à fait considérable puisqu'il y a eu au final plus d'étudiants qu'il n'y avait de place, si j'ai bonne mémoire. À Bruxelles, un petit peu, donc Bruxelles-Marie-Aps et maintenant Université de Louvain-la-Neuve. Globalement le même problème de maquette et un retour particulièrement favorable des étudiants en ce qui concerne donc la négociation, la partie négociation commerciale. Et des étudiants, donc le projet a touché à sa fin et les étudiants en redonnent. Merci à tous et toutes, vraiment à toutes les personnes que nous avons invitées, qui ont répondu au prix élevé aux invitations, à tous ces échanges riches. C'est vrai que c'était pas un énorme événement en termes de nombre de participants, mais je pense que les personnes qui étaient là ont vraiment apporté beaucoup à cet événement et j'espère qu'on pourra en retirer. On va essayer en fait de vous donner un maximum de retours à partir de... Donc on a toutes vos adresses de contact donc, sur l'atelier. On essaiera de transmettre les notes aussi sur l'atelier de ce qui s'est dit là maintenant et puis pendant les ateliers parallèles. Ce qui s'est dit hier aussi, un maximum de retours, on demandera les présentations aux personnes qui en ont faites pour que ça ne reste pas juste comme ça des belles paroles en l'air qui ne sont pas suivies d'actes. On espère que ça suscitera encore des actions de coopération effectivement entre nous. Mais j'ai plutôt confiance moi personnellement parce que je trouve que ce qui ressort de tout ça c'est que dans nos domaines, alors dans l'enseignement, dans le monde professionnel, je trouve que la traduction c'est un secteur vraiment dynamique, avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie d'améliorer les choses et qui ont envie, comme le disait bien Nicolas, de partager le savoir, de partager les expériences pour que tout le monde progresse ensemble. Donc j'espère que ça va continuer dans cet esprit-là, mais je pense que l'impulsion elle est déjà lancée. Je crois que l'EMT nous a beaucoup aidé aussi en ça et si peut-être au début les universités auraient pu être tentés, les responsables de master, chacun un petit peu de faire sa petite cuisine qui fonctionne bien et pas forcément partager le savoir. L'EMT nous a un petit peu obligés aussi quelque part à nous ouvrir les uns vers les autres et puis et je pense que tout ce qui s'est passé dans les événements de l'EMT, ça contribue aussi à apporter des petites briques à l'édifice et à faire en sorte qu'on arrive toujours un peu plus vers cette convergence, vers les meilleures formations possibles à nos métiers. Donc, voilà, merci encore à tous et puis j'espère à bientôt. J'espère qu'on peut se dire à bientôt. Voilà.